Hello students. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so then last class we have started this chapter, this classification of complexation. So can you remember after that classification of complexation? How many classifications are there? Anyone? Classify complex. Three classification are material complex, inorganic complex, and functional complex. শুনতে পেলাম না। Complexation is divided into three complex: material complex, organic complex, or inclusion complex. It's not material, metal complex, metal, not material. Okay, first one is metal complex. Okay. Uh, okay. Then subclassification of metal complex. অনিকেত বলো, অনিকেত। Yes, sir. Classify metal complex. স্যার ওই তো কোঅর্ডিনেশন কমপ্লেক্স, তারপর ওদিকে চিলেট কমপ্লেক্স, তারপর কোঅর্ডিনেশন আর কেউ বলতে পারবে? Inorganic type. Inorganic types are aromatic and olefin type. Inorganic, then chelate, Organic type, chelates, olefin type, and aromatic type. aromatic type. Very good. অনিকেত মনে পড়লো? হ্যাঁ স্যার। First one is inorganic, তারপর chelate, তারপর olefin, তারপর aromatic. Yes, sir. So last class already we have covered two portions, that is inorganic type and chelate. Chelate classification মনে আছে? এই যে inorganic complex, inorganic type, then chelate, olefin and aromatic. সিলেট অ্যাপ্লিকেশন একটা বলো তো। সিলেটটা কমপ্লিট করেছিলাম তো? সিলেটটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল না? Yes, sir. Okay, so can you tell me the various applications of Chilet? Sir, metal poison is Purification of hard water. metal poisoning. Metal poisoning, okay, very good. Or Purification of hard water. hard water. Increasing solubility in case of Analysis of drugs. So drugs, Anticoagulant. Anticoagulant. very good. It is also used as anticoagulant, okay. আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আগের দিনের আরেকবার জাস্ট বলে দিচ্ছি, জাস্ট হালকা করে। ইনঅর্গানিক টাইপ, okay, it is having one central atom, then ligand, and then two spheres are there. Ligand that are attached with central atom, that is unidentate, and two spheres are there, ionization sphere and coordination sphere. Okay, and when you write this one inorganic type, you have to write with this example: COCl NH3 whole 5 Cl2. Okay, metal and ligand, they are bonded with each other by covalent bond. Okay, covalent bond is present in between central atom and ligand in cases of inorganic type metal complex. And metal example, various types of metal that may attached. Here I have given example cobalt. So like that cobalt, iron, copper, nickel or zinc, that may also form covalent bond with ligand. Okay, acha. Example of ligand that may attach with that metal, that is to write Cl NH3 water bromine. Okay, that
are directly bound with that metal, and that are called ligand. And the bond formations in between metal and this ligand, that is coordination bond. Already I have discussed all these portions. Gillette. Gillette, that may be a ligand, in this case that may be bidentate, tridentate or polydentate. Okay, one example I have given, EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid, that is hexadentate. It has a total number of 6 points for attachment with that metal ions. Then what is sequestering agent? Sequestering agent is it is a ligand which forms a stable water soluble metal chelate. Example, chlorophyll and hemoglobin. Sometimes this question may be asked in GPAT also. Sequestering agent example. Example is chlorophyll and hemoglobin. This is a type of ligand which forms a stable water soluble metal chelate. Then already all these are completed. Next, today we will study about another one new type of complex, that is also example of metal complex, that is olefin type. Olefin type. And fourth one is aromatic type. Now, what is olefin type? Here in this case, interactions of aqueous solutions of metal ion example iron, that may be mercury or silver, with olefin, that means alkane, olefin, it will form olefin type of complex. The first organotransition metal complex, example Jane's salt, it was one examples of olefin complex. Okay, and after formation of complex, it will be water soluble. So sometimes to increase the solubility of poorly water soluble drug, we can use this type of olefin types of complex, where interactions of aqueous solutions of metal ion, it will form olefin type of complex with olefin, that means alkene. So many examples are there: ethylene, cyclooctane, then butadiene, cyclooctadiene, okay, norbornadiene. All these are the examples. And here you have to remember, this involves Lewis acid-base reaction. In theory, already we have covered these portions, that formations of complex. Now, what are the theory? So, when we have studied theory, I have discussed about this one, that Lewis acid-base reaction. This type of complex that can be used as catalyst in the manufacturing of bulk drug. So, for manufacturing of bulk drug or any intermediate compound, or in cases of analysis of different types of drug, okay, we can use this olefin type of complex. Okay, so olefin type is nothing but it will form a metal complex with olefin. Okay, metal, example iron, mercury, silver. And example Jane's salt. See that formula, it is one olefin type of complex and it is water soluble. Some other examples are also there. For example, ethylene, cyclooctane, then butadiene, cyclooctadiene, and norbornadiene. And here, the theory involved in this type of olefin type of complex, that is Lewis acid-base reaction. And applications, it is used for manufacturing of bulk drugs or some intermediate compound if we want to prepare. In medicinal chemistry, when you study different types of drugs that may be synthesized. So when synthesis of drugs will be there, so in that case, we can use this olefin type of complex for preparations of different types of intermediates. And in cases of analysis of drug, also we can use this olefin type of complex. Then this is fourth classification of metal complex, that is aromatic type. Aromatic type. So what is the meaning of that? Aromatic, aroma. That means, what is the meaning of that? Aroma. একটা aromatic substance এর নাম বলো তো? Benzene. Benzene. Naphthalene.
So that is aromatic. So aromatic type complex in this case interact a metal ion that will interact with aromatic molecules. For example, benzene, toluene, xylene, all these are the examples of aromatic compound. Metal ion, it will form complex with this aromatic molecule, and that is called aromatic complex. Very simple. So according to the nature of bond between metal ion and aromatic compound complex, the bond that will form in this case, that is known as pi bond and sigma bond. Okay, so pi bond and sigma bond that are responsible for formation of complex of aromatic type. The interaction between metal and aromatic molecule. That's why it is known as aromatic type of complex. And here the bond formations, that is pi bond and sigma bond. These two types of bond that may form with metal and aromatic compound. Okay, so this is all about various types of metal complex. Then we will go to the second part, second classification of complex, that is organic molecular complex. Organic molecular complex, second classification of complexation. In this type of complex, coordination complex, that is also known as coordination complex. In this type of coordination complex, component that are organic molecule, components are organic molecule. That's why that is known as organic molecular complex. First one, what we have seen, inorganic type of complex. This is organic molecular complex. Here, components are organic molecule, and these are held together by weaker force or hydrogen bond. In first case, what we have seen, covalent bond, pi bond, sigma bond, all that will form with the metal ion. But in cases of organic molecular complex, hydrogen bond generally that will form for formations of organic molecular complex, and hydrogen bond that is weaker than covalent bond. The same component that can also form molecular compound when experimental conditions are changed. Okay, what I told, the same component that can also form molecular compound when experimental conditions are altered or changed. So there is a need to understand the difference between complex and molecular compound. Okay, difference between complex and molecular compound. So if I ask you what is the difference between complex and molecular compound, can you tell me any one difference between these two, complex and molecular compound? কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো? The components of, again I am telling, the components of organic molecular complex, that is organic molecule, and these are held by hydrogen bonding. Now the same component that may also form molecular compound if experimental conditions are changed. So if I ask what is the difference between complex and molecular compound, then what will be the difference? Any idea? ইন্টারঅ্যাক্ট করো আমার সাথে, নাহলে এগুলো মাথায় ঢুকবে না কিন্তু। মলিকিউলার কম্পাউন্ডে লিগ্যান্ডের ব্যাপারটা থাকবে না। না হলো না। আর এনিওয়ান? স্যার কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে তো মানে কোঅর্ডিনেশন এন্টিটিটা আর আয়নিক স্ফিয়ার ওরকম করে তো আলাদা করে থাকে না, কিন্তু কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে তো থাকে। আর আর অন্য কেউ? আচ্ছা, তোমরা এটা আরো পরিষ্কারভাবে বলতে পারতে যদি অ্যাপ্লিকেশন গুলো কারো মনে থাকতো। মনে করে দেখো তো, যে যখন আমি অ্যাপ্লিকেশন গুলো পড়িয়েছিলাম,
ওখানে মনে আছে যে differences are there, and when complex are formed, temperature is used or not, or simple normal room temperature that complex will form. Means formation of complex that is possible in cold conditions or normal room temperature. Sir, normal room temperature. Yes or no? Yes, sir. That means in cases of complex, reaction occurs in cold conditions. But in cases of molecular compound, always you have to remember, compounds form only at high temperature or elevated temperature. Okay, that is one difference. Another one difference is in cases of complex, what type of interactions are involved, that is strong or weaker. In cases of complex interaction, what type of interactions that are involved, that interaction that is weaker or stronger. Hello. Weaker, yes. In cases of complex, weaker forces of interactions are involved. But in cases of molecular compound, very strong electrostatic interaction is involved. Okay. In cases of molecular compound, strong interactions is there, and in cases of complex, weaker force of interactions are involved. Okay. Next, another one difference is there, that is in cases of complex, complexes cannot be separated from solution. So it is very difficult to identify by physical or chemical means. But in cases of molecular compound, they can be separated very easily from the solution. ওই যে আমি এক্সাম্পলটা বললাম ফর প্রিপারেশনস অফ বাল্ক ড্রাগ। তো বাল্ক ড্রাগ যখন প্রিপারেশনস করা হয়, তো সেই ক্ষেত্রে যখন ধরো সিনথেসিস প্যারাসিটামল, ফর এক্সাম্পল ইউ আর সিনথেসাইজিং প্যারাসিটামল, so after reaction what you have to do, you have to filter it, so it can be easily separated from the solution. But in cases of complex, that cannot be separated from the solution easily. Okay, so it is very difficult to identify the complex by physical or chemical means. Okay, so this is the difference between complex and molecular compound. Now, as observed in inorganic metal complex, what we have seen, electron donor acceptor type of interaction exist. Donor and acceptor. In cases of inorganic molecular complex, what we have seen, donor and acceptor, and some electrons that are present in 3D or 4s or 4p, they will participate in complexations. So same here, in cases of organic molecular in cases of inorganic metal complex, electron donor acceptor type of interactions exist. And in this complex, the individual species are bound by van der Waals force or dipole-dipole interactions and hydrogen bonding. And the forces are very weaker, and the energy of attraction is less than 5 kilocalorie per mole. দেখো যেগুলো আমি বলছি ওগুলি সব এখানে লেখা আছে। This type of complexes are formed by non-covalent interactions and held together by weak force of donor acceptor type or by hydrogen bond. Organic molecular complex are formed as a result of non-covalent interactions between a ligand and a substrate. এটাই কিন্তু একটা MCQ হতে পারে। Okay, so organic molecular complex are formed as a result of non-covalent interaction between a ligand and a substrate, and the interactions can occur through van der Waals force or charge transfer or hydrogen bonding or hydrophobic effect. Now some organic complexes are there here that bond are so weak that they cannot be separated from their solution as definite compound, and they are often difficult to detect by chemical and physical means.
এই কথাটা আমি আগে বললাম, ওটাই এখানে লেখা আছে। And in this case, energy of attraction is probably less than 5 kilocalorie per mole. So, because of the bond distance between the component of the complex that is greater than 3 Armstrong, a covalent link is not involved. Instead, one molecule polarizes the other, resulting in a type of ionic interactions or charge transfer. Actually, this organic molecular complex that are classified into two groups. First one is electron donor acceptor type, and second one charge transfer complex. শুনলে আমার কথাটা? Organic molecular complex that are classified into two groups. First one is electron donor acceptor type and charge transfer complex. These are two. So it is very difficult to distinguish them or differentiate them. It means what is electron donor acceptor type and charge transfer type. It consists of constituent held together by weak force of donor acceptor type or by hydrogen bond. Different examples are there: disulfiram, chlomethazole, tolnafate. Okay, all these are examples of charge transfer complex. Then queen hydron complex, in details আমরা পড়বো queen hydron complex, then butane picrate complex, then caffeine gentisic acid complex, and polymer complex. Okay, so many examples are there. That is organic molecular complex. First one, disulfiram, chlomethazole, tolnafate. All these are examples of charge transfer complex. Then queen hydron complex, butane picrate complex, caffeine and gentisic acid complex, which can be used as chewable tablet formulations, and last one is polymer complex. Now, organic molecular complex, that is react of dimethyl and 2,4,6 trinitroanisole. Now see that example, cold temperature and hot temperature বলছিলাম না? Now in cases of cold temperature, see that molar complex or organic coordination compounds are examples, and in cases of hot temperature, formation of salt or complexations will be there. In cases of cold temperature, secondary valence bond that will be secondary, but in cases of hot temperature, primary valence bond will be there. In cases of cold temperature, donor acceptor interactions that will be weaker, and in cases of hot temperature, the formation of bond that will be charge transfer complex. In cases of donor acceptor type, bond is between uncharged species but lacks of charge transfer. In first chapter already you have studied about dipole or London dispersions. Can you remember? So dipole and London dispersion force that are responsible for its stability in where this donor acceptor type complex that will form. Okay, for example, N-dimethyl aniline and 2,4,6 trinitroanisole, যে এক্সাম্পলটা দিলাম। Okay, that is N-dimethyl aniline and 2,4,6 trinitroanisole. They will react in cold conditions. So in cases of donor acceptor type, bond is between uncharged species but lacks of charge transfer. Dipole and London interactions, dipole and London dispersion force that are responsible for its stability. For example, N-dimethyl aniline and 2,4,6 trinitroanisole, they both react at cold conditions to give a molecular complex. Okay, then
reaction between trinitrobenzene and benzene molecule. It is an example of charge transfer complex. What is charge transfer complex? In this type, one molecule polarizes the other. One molecule polarizes the other, which results in a type of ionic interactions or charge transfer. The resulting electrostatic interaction leads to the formations of complex. What I told? The resulting electrostatic interaction that leads to the formations of complex. Now, interaction between the species, that is ionic type. That is ionic type. The intermolecular bonding, that is quite higher compared to donor acceptor type complex. We can give one example. The polar nitro group of trinitrobenzene that induces molecule. Okay, so organic complex or molecular complex that are so weak that they cannot be separated from that solution at definite compound with low energy of attraction and a bond distance greater than 3 Armstrong. See that? So two types, donor acceptor type and charge transfer type. In cases of donor acceptor type, reaction between a donor acceptor complex of trinitrobenzene and hexamethylbenzene, D and A. Okay, D, that means donor trinitrobenzene, and acceptor here in this case hexamethylbenzene. But in cases of charge transfer complex, see that molecular complex or complexes bound together by van der Waals force or dipole-dipole interactions and hydrogen bonding, but they are lacking of charge transfer. So here I have given the difference between these two, donor acceptor type and charge transfer. In cases of donor acceptor type, weak donor acceptor complex or molecular complex, example, London dispersion forces and dipole-dipole interactions are there, but in cases of charge transfer, resonance will. So that is the basic difference in between donor acceptor type and charge transfer type complex in cases of organic molecular complex. So organic molecular complex that can be classified into 4 groups. Mone ache karo? Can you tell me the sub classifications of organic molecular complex? How many types? Hello? Organic molecular complex that are classified into 4 subclass. What are that 4 subclass? Sir, polymeric complex, caffeine complex, picric acid complex, আর একটা queen hydron complex ছিল। Very good. That are classified into 4 groups. Queen hydron complex, then picric acid complex, then polymeric complex or polymer complex, and drug polymer complex. One by one, we will discuss about that. So first one is queen hydron complex. This molecular complex is formed by mixing alcoholic solution of equimolar quantities of benzoquinone and hydroquinone. Okay, this type of molecular complex is formed by mixing the alcoholic solution of equimolar quantity of benzoquinone and hydroquinone. Okay, benzoquinone and hydroquinone. Now, complex formation that is due to overlapping of pi framework of the electron deficient benzoquinone with the pi framework of the electron rich hydroquinone. How that complex will form? See that the molecular complex in cases of queen hydron complex is obtained by mixing the alcoholic solution of equimolar quantity of benzoquinone and hydroquinone. And in this case, whatever complex will form, that may be green color or that may be purple color, and that complex will form that we will see that is a green color crystal or purple color crystal. This complex can dissociate into individual component
in an aqueous solution when saturated. What is the meaning of that? If you prepare a saturated solution of this quinhydron complex, then this benzoquinone and hydroquinone, they can dissociate into individual compound. Therefore, quinhydron complex that can be used as an electrode in pH determination. Okay, so pH meter, I think all of you have seen. So for determination of pH, we can use this quinhydron complex as an electrode. Why? Because when this quinhydron complex are added into solution, then this complex can dissociate into individual component. Okay, that's why this complex can be used as electrode in pH determination. Now, how this quinhydron complex will form? See that. When alcoholic solution of benzoquinone and alcoholic solution are mixed in equal molar concentration, they will form quinhydron complex. Now see that picture. What will happen? What is the mechanism behind this? The formation that is formed by two methods. First one is overlapping of pi framework of the molecule. Overlapping of pi framework of the molecule. See that. And second one, hydrogen bonding stabilizes this association. Now, what is the meaning of that? Pi cloud. See that, overlapping. Okay. Hydroquinone, that is also electron rich, and benzoquinone, that is electron deficient. So this is what type of complex? Quinhydron donor acceptor type. Charge transfer noy kintu. Okay. So donor acceptor type complex. This is quinhydron complex, where electron rich hydroquinone, it will overlap with the electron deficient benzoquinone by the help of pi cloud. Okay, so that can be used, quinhydron complex. What is the use? That can be used as an electrode for determination of pH, as it is when it is added in solution, it will dissociate into compounds, individual compounds. That's why it is used an electrode in pH determination. Second one, drug and caffeine complex. From its name itself, what we can say, one drug will be there, and that drug, that complex will form with caffeine. এর আগে একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছিলাম, মনে আছে? ক্যাফিনের সাথে one complex will form with caffeine and solubility will increase. Can you give that example? তো বলতে পারবে? স্যার প্যারামাইনো স্যার বেঞ্জোইক সাইক্লো অ্যাসিড Yes, caffeine পাবা complex, তাই তো? হ্যাঁ, para amino benzoic acid and caffeine complex. So that is also examples of drug and caffeine complex. Here, see that number of acidic drugs that are known to form complex with caffeine, such as benzocaine, procaine, tetracaine, all that may form complex with caffeine. Now, what is the mechanism? Two mechanisms are there. See that hydrogen bonding between carbonyl group of caffeine and hydrogen atom if the drug is acidic. And second one, induced dipole-dipole force between carboxy oxygen of the drug and electrophilic nitrogen of caffeine. Now, you can see that structure of caffeine. So when it will form complex with drug, so what type of mechanism will be there? First mechanism is hydrogen bonding between carbonyl group of caffeine and hydrogen atom if the drug is acidic. And induced dipole-dipole force between carboxy oxygen of the drug and electrophilic nitrogen of caffeine. Now, we can use this complex, means application of this type of complex, drug and caffeine, we can use to increase drug. Paba para amino benzoic acid, that is poorly water soluble,
So when we will form a complex with caffeine, the solubility of PABA that may be increased. And sometimes this drug caffeine complex can be also used to mask the bitter taste of drug. Okay. For example, some drugs are bitter in taste. So how to mask that taste? Especially in cases of pediatric formulation. Pediatric means বাচ্চাদের যে সমস্ত ওষুধ, তো যে সমস্ত ফর্মুলেশন বাচ্চাদের, তারা তো কি ধরো যে কোনো মেডিসিন মানেই হচ্ছে সেটা বিটার ইন টেস্ট, তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেটা প্রবলেমেটিক হয়ে যায়। তো we can mask the bitter taste of the drug by the formations of this type of complex. And sometimes to improve the stability of drug, we can use this type of complex drug and caffeine complex. Then third one, picric acid complex. From its name itself, what we can say? নাম থেকেই কি বোঝা যাচ্ছে? That complex will form with picric acid. Very simple. Okay, the complex will form with picric acid. Now, one example is there, butane picrate. এর আগে আমি বললাম, দেখো picric acid forms organic molecular complex with weak bases. Butane picrate, that is one best example of complex which is picric acid complex. Butane picrate. It is used as 1% ointment. 1% ointment for burn and painful skin abrasion. কোথাও ধরো কেটে গেছে বা ছড়ে গেছে, সেই জায়গায় আমরা বিউটাসিন পিক্রেট কমপ্লেক্স we can use or we can apply, that is 1% ointment. Or in cases of burn, also we can use this butane picrate. It is having antiseptic activity. How? Because picric acid is having the activity of antiseptic. So in this complex, the antiseptic activity of picric acid, that is combined with anesthetic activity of butane. ধরো কোথাও কেটে গেছে, তাহলে সেখানটাতে ব্যথা হবে। সো আর সেখানটা অ্যান্টিসেপটিক, ধরো আমরা কোনো কিছু লোশন আমরা সেখানে ইউজ করব। সবথেকে বেস্ট হচ্ছে পিক্রিক অ্যাসিড কমপ্লেক্স বিউটেসিন পিক্রেট, where picric acid septic and butane, that is acts as anesthetic. তাহলে কি অতটা যখনই বিউটেসিন আমি লাগাবো সেই জায়গাটা অবশ হয়ে যাবে, অতটা বেশি ব্যথাটা আমি ফিল করতে পারবো না। So in this complex, the antiseptic activity of picric acid, that is combined with anesthetic activity of butane. That's why that complex is known as butane picrate. Picric acid, that is very strong acid. Picric acid, that is a very strong acid. It form organic molecular complex with weak base. It will form complex with weak base. See that, weak base. Whereas it combines with strong base. If it reacts with strong base, then it will form a salt. Now butane picrate, that is a complex where that picric acid and butane, that will be present in 2:1 complex. Okay, 2:1. Two molecules of butyl para-amino benzoate with one molecule of picric acid. Okay, so butane picrate, which is local anesthetic, that is form a complex between two molecules of butyl para-amino benzoate with one molecule of picric acid. এটাও কিন্তু একটা এমসিকিউ এর কোশ্চেন আসতে পারে, 2:1 or 1:2 or 1:1 or 2:2. Okay, so the correct answer is 2:1 complex. Then that is last one of this organic type of complex, that is polymer complex. So from its name itself, what we can say, different types of polymer, pharmaceutical additives. For example, PEG, polyethylene glycol, or CMC, carboxymethyl cellulose. Okay, এখানে CMC মানে হচ্ছে carboxymethyl cellulose, critical micelle concentration নয় কিন্তু, বা critical moisture content নয় কিন্তু। CMC, that is a polymer carboxymethyl cellulose. Now all this is PEG, polyethylene glycol,
carboxymethyl cellulose, all these contain nucleophilic oxygen. What? Nucleophilic oxygen, and it will form complex with various drugs. This type of interaction produce incompatibilities in suspension or incompatibilities in emulsion or suppositories and ointment. Okay, so incompatibilities in suspension, emulsion, suppositories and ointment. It may lead to precipitation or flocculation or delayed absorptions or loss of preservative action and other undesirable physical, chemical and pharmacological effect. Okay, so this is very much important, this polymer complex. When you will do higher study, see that this polymer you have to use for preparations of different types of dosage form. So polymer complex is one of the common type of complex formation of complex in pharmaceutical science. Now different types of polymer we can use. Here I have given some example: polyethylene glycol or carbowax or pluronic or carboxymethyl cellulose. So examples of drug that may form complex with this type of polymer, that is tannic acid or salicylic acid or phenol. All these are the examples of different types of drug. Okay. So this type of complexation produces incompatibilities in the dosage form, such as suspension, emulsion and ointment. Incompatibilities may delay the absorptions, or it may also causes the loss of preservative actions, or it may produce undesirable physical, chemical and pharmacological effect. Okay, undesirable effect. Next, polymer containers or drug product interaction, it may also result in loss of active compounds. What? Loss of active compounds or active component in liquid dosage form. Again I am repeating, ঠিক করে শোনো, polymer containers or drug product interactions may also result in loss of active component in cases of liquid dosage form. Similarly, preservative, different types of preservatives are there. For example, methyl paraben, propyl paraben, all these are examples of preservative. They will interact with the containers and it will lose their activity. Okay, now here example, dissolution rate of asmalin that can be increased by complexation with PVP. PVP means polyvinyl pyrrolidone. Then polythene container interact with drug and it results in loss of active component. Polymeric material such as udrazit, that is one examples of polymer, or chitosan, that is also one examples of polymer, polyethylene glycol, polyvinyl pyrrolidone, carboxymethyl cellulose, which are usually present in liquid, semi-solid and solid dosage form. They can form complex with a large number of drugs, and such type of interaction can result in precipitation or flocculation or solubilizations or any other alterations in bioavailability or other unwanted physical, chemical and pharmacological effects. Okay, so from this complex, what we can say that whatever container we are using for storage of drugs, that selection of container, that is another one important factor to increase the stability of our product. Okay, because if the container is polythene type, then polythene container that may interact with drug, so it may result in loss of active components. Sometimes it may absorb the preservative, whatever preservative is present in the formulation. For example, preservative example আমি কি বললাম, methyl paraben, propyl paraben. So they will interact with the containers. So if that container absorb that preservative, then what will happen? The formulation stability that will decrease. Okay, so that preservative activity that will be gone.
See that. So applications of this polymer complex. This polymer drug complex that can also be used to modify the biopharmaceutical parameters of drug. It can modify the biopharmaceutical parameters of drug. For example, polymeric complex between naltrexone and udrazit that may improve the dissolution rate of naltrexone. Okay, so that is one applications of polymer complex. All these four are classifications of organic type of complex. First one is queen hydron complex, then picric acid and polymer complex. তো প্রত্যেকটা কমপ্লেক্সেরই অ্যাপ্লিকেশনের সাথে বললাম, এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে। এগুলো কিন্তু এখান থেকে প্রচুর এমসিকিউ আসবে, আর ইন্টারভিউতে অনেক সময় এগুলো জিজ্ঞেস করে, আর জিপ্যাটেও এগুলো আসতে পারে এই কোশ্চেনগুলো। ঠিক আছে, তাহলে আজকে একটাই ক্লাসিফিকেশন পড়লাম। ওকে, দ্যাট ইজ অর্গানিক মলিকুলার কমপ্লেক্স। 4 types are there with example and applications and theory behind these formations of this type of complex. Okay, তো আজকে এই পর্যন্ত থাক। আর কোনো ডাউট থাকলে বলো। If any doubt you can ask me. হ্যালো, ওই আছো তো? Yes, sir. হ্যাঁ বলো। মিথাইল প্যারাফিন আর একটা কি বললি? প্রোপাইল প্যারাবেন, এক্সাম্পলস অফ প্রিজারভেটিভ। সব থেকে বেশি এই দুটো হচ্ছে ইউজ করা হয়, মিথাইল প্যারাবেন আর প্রোপাইল প্যারাবেন। সব থেকে বেশি এই দুটো প্রিজারভেটিভ ইউজ করা হয়। এবার ধরো তুমি তোমার ফর্মুলেশনে প্রিজারভেটিভ ইউজ করেছো, এবার কিন্তু যেটা যে কন্টেনারে তুমি ফিল করেছো সেই কন্টেনারটা ধরো যে পলিথিন যেটা ইউজ করেছো বা প্লাস্টিক কন্টেনার যেটা ইউজ করেছো, সেটা যদি এটাকে অ্যাবজর্ব করে নেয় তাহলে কি হবে? তার যে অ্যাক্টিভিটি সেটা চলে যাবে। বলো, আর এনি আদার? কারো কোনো কোশ্চেন নেই তো, ডাউট নেই তো? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার পলিমার কমপ্লেক্সের ডিসঅ্যাডভান্টেজটা তো তার মানে বেশি। না, ডিসঅ্যাডভান্টেজ কেন বেশি হবে? না ওই যে ঠিক আছে, এটা আমি একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা বললাম, তেমনি সেরকম অ্যাডভান্টেজও আছে। পলিমার কমপ্লেক্সের সাথে যখনই অ্যাডিটিভ ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, তো সেখানে যেমন ধরো যে কোনো ড্রাগ, সেটাকে আমি একটা ফর্মুলেশন বানাবো, তো ফর্মুলেশন বানাতে গেলে তোমাকে তো পলিমারের সঙ্গে মিক্স করতেই হবে, তাই না? এবার কিছু কিছু জায়গায় সেটা ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস হয়ে যায়, তো সেই জায়গাগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা, আমাকে দেখে নিতে হবে যেসব পলিমার গুলো আমি ইউজ করছি তার সঙ্গে কোনো রকম ড্রাগটার ইন্টারাকশন আছে কিনা। যে কথাটা বললাম আমি, ইনকম্পাটিবিলিটি কথাটার মানে কি? দ্য ড্রাগ দ্যাট উইল ইন্টারাক্ট উইথ পলিমার। হ্যাঁ, যদি কেমিক্যাল রিয়াকশন ধরো হয়ে গেল, তাহলে কি ড্রাগের যে অ্যাক্টিভিটি বা ড্রাগের যে অ্যাকশন সেটা আর আমরা, তাই না? যদি ইন্টারাক্ট স্যার। করে ফেলে বা কেমিক্যাল ইন্টারাকশন হয়ে যায়, সেটা কি বলে? ইনকম্পাটিবিলিটি। দু ধরনের হ্যাঁ আছে, স্যার। হ্যাঁ, ফিজিক্যাল ইনকম্পাটিবিলিটি, কেমিক্যাল হ্যাঁ, ইনকম্পাটিবিলিটি। আর থেরাপিউটিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি আছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, থেরাপিউটিক ইনকম্পাটিবিলিটি 3 ধরনের আছে। ফিজিক্যাল ইনকম্পাটিবিলিটির মধ্যে ধরো কালার চেঞ্জ হয়ে গেল, তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে চেঞ্জ কালার হয়েছে কিন্তু তার ড্রাগের অ্যাক্টিভিটির মধ্যে কোনো চেঞ্জ হয়নি, ঠিক আছে, এটা হতে পারে। কেমিক্যাল ইনকম্পাটিবিলিটি হচ্ছে পুরোটাই কেমিক্যালি চেঞ্জেস হয়ে যাবে, তখন যেটার জন্য আমরা দিলাম দেখা যাচ্ছে যে সেটা পয়জন হয়ে গেল আফটার ফরমেশনস অফ কমপ্লেক্স। আচ্ছা, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো ইনকম্প্যাটিবিলিটি শো করে, মানে সাসপেনশন ফ্লাকুলেশন এগুলো হয়। একদম একদম একদম। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে এটা ভালো করে পড়বে। আর শুক্রবার দিন কি করব? একটা ছোট একটা টেস্ট রাখবো। আগের টেস্টের আমি এখনো রেজাল্ট এখনো একটু ডিসক্লোজ করিনি, ওটা করে দেব। আর প্র্যাকটিক্যাল তোমরা কতদূর কি লিখছো? হোয়াট অ্যাবাউট দ্য প্র্যাকটিক্যাল?
মারিয়া? স্যার এক্সপেরিমেন্ট 8 অব্দি হয়েছিল মেবি লাস্ট। ওকে, সবাই সাবমিট করে দিয়েছো 8 অবধি? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, যারা এখনো পর্যন্ত যদি কারো বাকি থেকে থাকে, অনেকেই আমাকে মেসেজ করেছিল যে কয়েকজনের বাকি আছে, তো যাদের বাকি আছে তারা সবাই সাবমিট করে দিন। আর 9, 10, 11, 12 ওগুলো আহ, এখনো 4টে প্র্যাকটিক্যাল বাকি আছে। তো ব্যাপার হচ্ছে যে তোমাদের এই যেমন এখানে গ্রেড লার্নিং এ শুরু হয়েছে থিওরি ক্লাস, তেমনি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা এতেই হবে, ঠিক আছে? তো সেটার এখনো পর্যন্ত সেট আপটা তৈরি হয়নি বলে আমি প্র্যাকটিক্যাল দিচ্ছি না, ঠিক আছে? যেমন আমি ধরো তোমাদের ভিডিও বানিয়ে ইউটিউবে দিয়ে দিয়েছিলাম, তেমনি এটা এখানে করা হবে, বুঝতে পেরেছো? তো সেটা দেখা যাক, যদি বেশি দেরি হয় আমি তাহলে পরের উইকেই বা এই উইকে আমি চেষ্টা করবো তোমাদের প্র্যাকটিক্যালটা নতুন দিয়ে দেওয়ার, ঠিক আছে? ভিডিওটা দিয়ে দেওয়ার। তো দিয়ে দেওয়ার পর তারপর বাকি প্র্যাকটিক্যাল গুলো তোমরা করে নেবে। স্যার বলছি এই উইকে তো এনপিটিএল এক্সামও আছে এই রবিবার, হ্যাঁ, তো তো তাই বলছিলাম যে স্যার যদি সামনের সপ্তাহে হতো তাহলে একটু ভালো হতো, মানে ওকে এই ওকে ওকে সপ্তাহতে ওকে 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 তাহলে আমি রবিবার তো? হ্যাঁ এই রবিবার, এই সামনের রবিবারই। ও ঠিক আছে, তাহলে আহ, ভালো করে সবাই পরীক্ষাটা দাও, তাহলে আমি প্র্যাকটিক্যাল তোমাদের পরের উইকেই নেব, ঠিক আছে? এই উইকে ওকে আর কিছু স্যার। করার দরকার নেই। আর সবাই চেষ্টা করবে পরীক্ষাটা ভালোভাবে দেওয়ার, তার কারণ বলছি এটা একটা সুযোগ যেহেতু এসছে, তাই সার্টিফিকেট যতজন পরীক্ষায় বসছো সবাই যেন সার্টিফিকেটটা পাও, এটুকু আশা আমি রাখতে পারি সবার কাছ থেকে, ঠিক আছে? সবাই ভালোভাবে দেবে। আর এর পরের পরের সেমিস্টারের যে সেটারও দেখবে চলে এসছে এনরোলমেন্টের জন্য, ঠিক ইয়েস আছে? স্যার। তোমাদের কাছে সবার কাছে মেল গেছে নিশ্চয়ই। তো হুম হুম। আমি একটা লিস্ট তোমাদেরকে প্রোভাইড করব, সেই লিস্টে আছে যে সমস্ত কোর্সগুলো, সেই কোর্সের বাইরে অন্য কোনো কোর্স সিলেক্ট করবে না, ঠিক আছে? মানে নতুন যে এনপিটিএল এর যে কোর্সে এনরোল করতে হবে সেটার জন্য বলছি, ঠিক আছে? মানে পরের সেমিস্টার মানে ফোর্থ সেমিস্টারে। তো ফোর্থ ওকে স্যার। সেমিস্টার, হ্যাঁ, কিন্তু তার আগেই তো তোমাদের যেহেতু লেটে চলছে, এনপিটিএল এর এনরোলমেন্ট আগেই করে নিতে হবে তোমাদের, ঠিক আছে? তো সেটা তোমাদের এই দিন পরীক্ষাটা দিয়ে এসো রবিবার, তারপরে আমি তোমাদের ওটা শেয়ার করে দেবো। সেই লিস্টের মধ্যে বলে দেবো আমি প্রবাবল যেগুলো তোমাদের ইজি হবে, তোমাদের জন্য ইজি হবে, 2-3টে কোর্সের নাম বলে দেবো, তার মধ্যে থেকেই তোমরা চুজ করবে। রবিবার দিন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল বোধহয় অনেকেই যে ওতে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, ইনস্ট্রাকশন গুলো ভালো করে পড়বে, আর আধার কার্ড অবশ্যই মনে করে নিয়ে যাবে, আর কলেজ আইডি কার্ড সবার আছে যারা পরীক্ষা স্যার দিচ্ছ? বলছিল যে ওখানে যে কোনো একটা, তো আধার কার্ডই নেবো নাকি শুধু কলেজ আইডি নিলেও হবে? না, অবশ্যই আধার কার্ড নেবে, আধার কার্ডও নেবে, কলেজ আইডি কার্ড দুটোই। ও ঠিক কলেজ আছে আইডি স্যার। কার্ড, স্যার কলেজ আইডি কার্ড, আধার কার্ড দুটোই নেবে। আমি বলে নিই প্রথমে, সবাই শুনে নাও। আধার কার্ড আর কলেজ আইডি কার্ড দুটোই নেবে, অবশ্যই ভুলবে না। আর যেটা তোমাদের অ্যাডমিট এসছে সেটা প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবে, 3 পেজ আছে দেখবে ওতে। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। ফার্স্ট পেজটায় দেখবে একটা জায়গায় তোমাদের সাইন করতে হবে, তো ওখানে ওইটা শুধু নামটা লিখবে, আই বলে যে যেটা আছে, শুধু তোমার নামটা লিখবে আর নিচে সিগনেচার করবে, ঠিক আছে? মাঝখানে যে সমস্ত যেখানে সব টিক করতে বলেছে ওগুলো কিচ্ছু করবে না, ওগুলোতে কোনো কিছু টিক করার দরকার নেই, ঠিক আছে? তোমাদের কারো করোনা হয়নি, সবাই সুস্থ আছো, তাই ওখানে কোনো কিছু টিক করার দরকার নেই, ঠিক আছে? খালি স্যার নামটা ওখানে একটা অপশন আছে যে ওই করোনা হয়নি আর 14 দিনে কোয়ারেন্টাইন, ওরকম কিছু না, তো ওই অপশনে কি টিক করা যাবে? ওখানে একটা অপশন ছিল এরকম। এই তো বললাম যে ওখানে কোথাও কিচ্ছু টিক করার দরকারই নেই। যদি আচ্ছা জিজ্ঞেস ঠিক। করে তুমি বলবে যে ওখানে না আমার কোনো কিছু হয়নি, আর আমার কোনো কিছু শরীর খারাপ হয়নি, সবাই এই কথাই বলবে, ঠিক আছে? না হলে আমি কেন বলছি, না হলে তোমাদেরকে পুরো আইসোলেট করে দেবে আলাদা, যে বলবে না যে আমি এরকম হ্যাঁ ছিলাম এরকম, বা হ্যাঁ আমার পাশে একজনের হয়েছিল, ঠিক আছে? তো ইমিডিয়েট কিন্তু ওরা তখন তোমাকে পুরো আইসোলেট করে অন্য রুমে দিয়ে দেবে। সেই জন্য সেই হ্যালো কারণে বলছি সেসব কোনো কিছু ঠিক করার দরকারই নেই। হ্যাঁ বলো, কে বলছো? স্যার, বলছিলাম কলেজ আইডি কার্ডটা হোস্টেলে রাখা, তো ওটা কি নিয়ে যেতেই হবে? ওকে তো বলেছে কলেজ আইডি কার্ড নিয়ে যেতে, ওটা হোস্টেলে রেখে এসেছো কেন? আই কার্ড তো তোমার কলেজ ব্যাগে থাকার কথা সব সময়, না, যে কলেজ ব্যাগটা হচ্ছে হোস্টেলে। আর এটা কেন ভুল করলে? আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, তুমি আধার কার্ড নিয়েই যাবে, আধার কার্ড নিয়ে যাবে। আর সব থেকে ভালো হতো তুমি যদি একদিন তোমার বাড়ি কোথায়?
স্যার টালিগঞ্জ, বাবা, তোমার এক্সাম সেন্টার কোথায়? সল্ট লেক। তাহলে তো পসিবলই না। ঠিক আছে, তুমি ওটা নিয়েই যাবে, কোনো অসুবিধা কিছু হবে না। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আর স্যার হ্যাঁ বলো। কোশ্চেন কিরম আসবে, মানে সহজ নাকি টাফ? কোশ্চেন সবাই মোটামুটি করে যাও, এমসিকিউই আসার চান্স বেশি, লং কোশ্চেন সাবজেক্টিভ টাইপ আসবে না। ঠিক আছে, তো সবাই ওই এমসিকিউ গুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করে যাও, আর ওরা যে ওতে মেটেরিয়াল গুলো দিয়েছে সেই মেটেরিয়াল গুলো ভালোভাবে পড়ে নেবে, ভালোভাবে ওটা প্র্যাকটিস করবে, ভালোভাবে পড়বে। আর এমসিকিউ যেসব তোমরা এগুলো করেছো, ওই কি বলে, টোটাল 12 উইক, তো 12 উইকে যেসব অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দিয়েছিল সেগুলো সমস্ত কিছু ভালো করে প্র্যাকটিস করবে, ভালো করে দেখে যাবে। ঠিক আছে, যেসব ভুলগুলো অ্যাসাইনমেন্টে হয়েছিল সেই সেম ভুল যেন এক্সামে করে এসো না। অনেক সময় ওখান থেকে অনেক কোশ্চেন থাকবে দেখবে অ্যাসাইনমেন্ট থেকে, তো সেই সেম মিস্টেক যেন না হয় এটা করবে। আর সিম্পল রিস্ট ওয়াচ পরে যাবে, কোনো ডিজিটাল বা কোনো সেগুলো কোনো কিছু পরে যাবে না। আর ক্যালকুলেটর নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, স্যার ক্যালকুলেটর লাগবে না। হ্যাঁ বলো। বলছিলাম যে সেখানে রিপোর্টিং টাইম একটা দেওয়া আছে আর পরীক্ষা শুরুর টাইম দুটো, তো একটার পরে গেলে কি কোনো অসুবিধা হবে? কেন, তোমার কোথায় বাড়ি, কোথায় আর এক্সাম সেন্টার কোথায়? আমার বাড়ি হচ্ছে কোচবিহার, এক্সাম সেন্টার স্যার শিলিগুড়ি। একটু ট্রাই করবে যে আগে চলে যেতে, ওতে টাইমিং দেয়া আছে দেখবে। ঠিক আছে, চেষ্টা করবে একটার মধ্যে ঢুকে যেতে। 5-10 মিনিট এদিক ওদিক হলে খুব একটা প্রবলেম হয় না, কারণ ওদের একটা যেহেতু এরকম কোভিডের ব্যাপার আছে না, ওরা বিভিন্ন রকম টেস্ট করবে, চেক করবে সবকিছু, সেই কারণে ওরা কিছুটা আগে টাইমটা যেতে বলেছে। তো চেষ্টা করবে ঢুকে যেতে। ঠিক আছে, একটা দিনের তো ব্যাপার, চেষ্টা করবে ঢুকে যেতে একটার আগে। 5-10 মিনিট হলে ওরা অ্যালাউ করবে, যেমন টাইমিং দেওয়া আছে তার মধ্যে চেষ্টা করবে। আর অর্নামেন্টের ব্যাপারে আমি জানি না, চেষ্টা করবে অর্নামেন্ট কোনো কিছু না পরে যেতে। তুমি তো বিয়ে বাড়ি যাচ্ছ না, এক্সাম দিতে যাচ্ছ, সবাই কি বলছে, এই অত কিছু সেজে গুজে যাওয়ার দরকার নেই। আর কোনো রকম কোনো ড্রেস কোড ওরা কোনো কিছু স্পেসিফাই করেনি, তাই নর্মাল যেমন সিম্পল ড্রেস পরে যাবে সেরকম যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কোনো রকম কোনো কিছু প্রবলেম হলে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাকে জানাবে, স্যার এই প্রবলেম। না, এমসিকিউ এ নেগেটিভ মার্কিং নেই। আর এটাতে তোমাদের 75 মার্কসের, টোটাল তো 100 মার্কস, তো এখানে 75 এর মধ্যে কিন্তু 30 পেতে হবে, তাই মনে থাকে যেন কেউ যেন ফেল যেন না হয়। ভালো করে প্রিপারেশন করে যাও, সবাই সার্টিফিকেটটা ভালোভাবে পাবে। ঠিক আছে, আর যারা এক্সাম দিচ্ছ না তাদের তো আর কিছু করার নেই, পরের বার আবার অন্য কোনো কোর্সে জয়েন হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি এখানে ক্লাসটা শেষ করলাম। ওকে স্যার, থ্যাংক